meu canal do YouTube. Faz tempo que eu não faço um vídeo aí pra vocês, né? Então hoje aí eu vou fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês. Inclusive no final desse vídeo tem um vídeo mostrando como é feito esta beldade aqui que está aqui comigo. Este aqui é um martelo que chegou para mim do site GEOLOGIABR aqui do Brasil. Depois de muitas pesquisas em alguns sites americanos aí, realmente para mim ficou mais viável comprar aqui no Brasil mesmo. Tendo em vista aí a alta do dólar, um pouquinho mais caro, então compensou comprar esse belíssimo martelo aqui da Estwing. Essa marca americana muito famosa pela confecção dos seus martelos, machadinhas e vários outros produtos. É E16C. Aqui ele alerta para que você use óculos de proteção, de segurança. Aqui é um martelo com cabo, ele é todo feito em uma peça única só de metal. E ele todo aqui, essa parte do cabo aqui, ele é coberto com couro. Tanto é que aqui fala que é couro genuíno aqui nesse cabo. Um produto realmente de muita qualidade. Eu já estava há muito tempo atrás desse martelo aí, gente. Então, mas eu via que para trazer ele dos Estados Unidos ia ficar um pouquinho mais caro que no site geologia.br. Tá aí, um martelinho da Estwing. Ele é fabricado nos Estados Unidos. Eu acho que valeu a pena, gente. Para você ter um produto de uma qualidade dessa aqui, olha e veja aí como é que é. O martelo realmente é um martelo muito bom mesmo. É um martelo estilo unha inglês, né? Que é vendido aí no site da geologia.br. É um site nacional, gente. Então você que é geólogo aí, principalmente, esse aqui é um martelo para carpinteiro. Era justamente o que eu queria. E você que é geólogo, tem aí uma variedade muito grande aí de machadinhas e produtos da área de geologia, mas também da carpintaria. Tem esse belíssimo martelo. Vou deixar o link disponível desse martelo aí para vocês na descrição desse vídeo. Mas olha aí, gente, que beleza, hein? É um produto realmente de muita qualidade. Aí, o martelo da Estwing. Eu não estou muito bem, a minha voz eu estou um pouco rouco, mas vai dar para gravar esse vídeo aí. Eu dei uma parada nos vídeos por falta de tempo mesmo, mas eu vou voltar aí a fazer os vídeos aí para vocês, apresentar outras ferramentas de algumas marcas que pode dar certo aqui no Brasil, inclusive o Channel Lock. Peguei um vídeo de como que é fabricado esse martelinho aí, gente. Veja aí como é que é fabricado esse martelinho aqui. No one-hit wonder, the modern hammer is made to endure. It maintains its structural integrity despite repeated pounding and pulling. It starts with a thick steel bar. An automated system loads it into an induction furnace set at over 1,000 degrees Celsius. The fierce heat makes the steel malleable. This forge hammer pounds the hot steel into a series of hammer-shaped impressions. Then it's into a punch cutter, which trims the ragged edges of the forged steel. The cutoffs go into a bin for recycling. A worker sandwiches the newly trimmed piece in a press that fine-tunes the shape. The hammers cool down on this revolving rack. Then they load the hammers into a tumbler, along with tiny bits of steel. So tiny they're hard to see, but their impact will be very noticeable. As they toss about, the bits rub off scale and debris on the hammers for an impressive cleanup. Then they clamp the hammer in a device that spins it against abrasive belts to contour the striking head. These belts also bevel the hammer's head. It's a safety feature. The sloped edge is less likely to chip nails on impact. Now this jagged cutting wheel carves ridges into the hammer's head. The device repositions the hammer so the wheel can cut it in a different direction to create a grid. This surface is less likely to slip off nails on impact. Next comes the tempering process.
the hammers plunge into a very hot bath. Then they dip them in quenching oil, which cools the metal so quickly it hardens. Now it's time for another polish. This one makes the steel gleam. It's the finishing touch. Next, they assemble leather rings in a tray, 25 to each one. They place plastic rings at each end to break up the look, then buttress it with a pronged metal disc. They slide the tray into a compartment and insert the end of the hammer in the rings. A hydraulic tool rams it through them, encasing the handle in a neat wrap that's comfortable to grasp. They secure the end of the hammer in a clamp, and then a spinning tool flattens the prongs that protrude from the metal plate, riveting it to the leather wrap. Then, using a series of sanding belts, they smooth the rough leather for a seamless finish. This is a tank of heavy lacquer in which they immerse the hammers repeatedly. When it dries, the lacquer will give the leather wrap a tough, sleek finish, and the leather will look like one textured piece instead of many. For a different kind of handle, they pour liquid vinyl on the hammer shaft that's encased in a mold. The vinyl adheres to the hammer as it hardens. The mold leaves a dimpling impression that will make the hammer easier to grip. They grind off the hardened vinyl spillover and contour the handle. These handles are preferred by some tradesmen because the vinyl is an anti-shock material. They stamp the model number onto it. Paint guns mist the steel with lacquer for a little rust proofing. The hammers then travel through an oven, which cures the lacquer. After they stamp the company logo onto the vinyl, each hammer is visually inspected. Only then does it get a seal of approval. It takes about a day to make a hammer, and with the different handle wraps and sizes, they've really nailed it.